emancipative processes were always revolved around social injustice and doing away with social injustice. And two basic social injustice points are gender and caste. So these two unjust violations, how to address these violations had been at the kernel of India's social movement. Thus, by 1917, you have a depressed classes conference already. Baba Saheb comes in 1928 to the same depressed conference. The conference starts in 17 and almost 11 plus years Baba Saheb comes and then he reinvigorates and all that. Now, because of these emancipative processes, because you have a hierarchy, a social hierarchy, a kind of a birth-based hierarchy, and the birth-based oppression which is embedded in. So, to fight against this embeddedness, you have deep freedom movements. Akka, Jyotiba Phule, Savitribai Phule, so on and so forth. As these things are already there, by 1930s, when Gandhi was trying to broad-base Indian political movement, he took so many other social strands into the movement and all that. Thus, by 1930s, the idea of social justice is very, very deeply into Indian freedom movement. If you read objective resolution, which was set tone to what we call as Indian Constitution, amazingly you will find the words, Indian Constitution will take care or take serious cognizance of those socially, educationally disadvantaged groups which are historically undermined. So these are all the things which have been written there. And thus, the idea of justice comes into the preamble. And let me tell you once again, I hope you all remember the very key aspect of our preamble. It starts with the idea of justice. We the people of India, so on and so forth and all that. The key idea is justice. What kind of justice? And the first part of the justice is social justice. Social, economic and political, which are intertwined anyway. So, the idea of social justice is not just a kind of facade, but it is a very, very deeply embedded aspect of Indian Constitution. Thus, in 1951, if you look into 49 Constitution, 14, 15 and 16, these are the, and 17 anyway, done away with untouchability and all that you know, where untouchability is put in parenthesis, untouchability which is fundamentally birth-based. If you go and look into Article 17, you will find untouchability in parenthesis. That parenthesis tells you that this untouchability is specific kind of an untouchability which is fundamentally birth-based, an exclusive practice. Okay, coming back to the thing 14, 15 and 16. 14 talks about two important things. One is equality before law and equal protection of laws. Then Article 15, non-discrimination. Article 16, provisions for those people. The original constitution says for women and children you can make arrangements and all that, and then in 1951 Champakam Dorai Rajan comes in, and then from then on you have a category called socially, economically backward classes along with scheduled castes and scheduled tribes. Now, the whole question, how do you recognize this social and educational backwardness? The tussle, if somebody is interested, if you can look into the whole story of tussle between the parliament and the judiciary in India, a very big part of the tussle is between, to determine the whole question of dealing with the question of social justice. Either it will be dealing with land alienation or land related laws or with reservation. These are the things. And let me look into this social justice question, and then let me look into this fundamental aspect of how will you determine the social and educational backwardness. And then in the same constitution, and it also talks about underrepresentativeness, and these two are very important, young dear friends.
These two are very important things. One is socially and educationally backward and underrepresented people. There is a history to this. Underrepresentation in government, underrepresentation in education, underrepresentation here, public employment, so on and so forth, is a very big bane. Because if you have only a selected niche group in employment and all that, and if you don't have diversity in all that, so they will get a bad beating. So this being the thing, look into social and economic education backwardness as well as into this underrepresentativeness. That's where many a time thinking people kept telling that reservation is not a poverty alleviation program. I am using this word very, very consciously. Reservation is not a poverty alleviation program. Poverty alleviation is a different story altogether. Here, underrepresentativeness of the marginalized people is the question. That's where Article 15 and 16 after 1951 were fine-tuned accordingly. And now, let me come to the people who challenged this idea. I know people who are sitting, the average age is around around 30. So I know that generally on two grounds this quota, that means providing reservation for socially and educationally backward, including scheduled caste, scheduled tribes, Article 341, 342, 343 and all that. The challenge generally had been merit will be hampered, right? And who was telling this? So that was the argument, right? Quotas generally kill merit. Quotas generally disincentivize people. Instead of quotas, give people competing power. These were the arguments, right? Now suddenly 2019 comes, and then with boom, 8 days wonder, things happen just like that. Then you have 10%. Jairas Banaji, a wonderful professor at SOAS, wrote a small one-liner. It is 10% of zero. 10% of what? 10% of zero. And then my worry as a teacher and as an observer is twofold. At one level, I'm not very keen about this 50% ceiling and all that, but then how come the people who were talking about each reservation policy, they said that will hamper merit, will disincentivize people? Why are these people silent? Because these are the people who come into the front pages of the paper. I remember, Qasim is my junior, he remembers it very poetically. I'll tell it in Telugu and then I'll make it for English. In first reservation movement, Andhra Jyoti, the old Andhra Jyoti writes, Pagilipoyina addamlo prathipalinchina nagaram. That means somebody for this anti-mandal protest is throwing stones on a bus, and then the newspaper writes, the city which is reflected in a broken windpane. That is the poetic best. What happened to the poetry in 2019? Merit is not killed. I am astonished because of that. Number two, economics becoming the sole criteria of providing this kind of quota is fundamentally wrong. Actually, in many judgments, Supreme Court told, caste alone cannot be an identity. Caste has to be very seriously interrogated. President of India or the governor and all these people have to appoint a committee, and the committee has to look into, and then if you look into 341 and all that, it says
even a group in a caste can be set outside the pale of reservation if the government thinks that that group is not educationally and socially backward. So this is the level of it. Now, suddenly, many judgments I will tell you. Nagaraj judgment openly says caste alone cannot be a criteria, and you have to have socially and economically, educationally backwardness. For that matter, the case of Muslim reservations during Rajshekar Reddy's time was stuck by High Court just on the basis of that. You didn't do any enumeration as such. Now, did any enumeration has happened? And that ceiling thing I don't want to talk because my friends will be talking about it. It's a kind of, I will say it's a black humor. 8 lakhs. I am poor now. I get around 45 to 50 from Nalsar. I can happily flaunt my poverty now. That's what I am. So, this kind of mockery with the process of reservation is in a way, they want to kill the process of reservation altogether. Deep at my heart, I personally feel that we should have a country which will not ask for quotas. That is what my ideal vision of India is. But then the reality is the other way around, so I support quotas. And quotas especially when you rigorously do this kind of study and all that and then come with that. And let me tell you, Sachar committee, Kundu committee and in Andhra Pradesh, Sudhir committee have deeply looked into Muslim status and told that at least 20 to 30% of Muslim population is very, very underprivileged. There is data. When there is data, you are not silent on that social group, but you are very vociferous on those social groups where there is no data at all. When one sudden day, 3 states you lose, then you have a sharp idea to bring this 10% in, and then you are visualizing your own victory. So this is what is happening. And at the end, I will close with a small anecdote. This is not an anecdote, this is for all of us too. We are basically urban, and I generally take Ramanohar Lohiya's definition of upper caste. If you are English speaking, rich, and if you are born in an upper caste, if you have any 2 of them, you are an upper caste. You are a ruling class. That's what Ramanohar Lohiya says. If you are speaking English, if you are relatively okay, wealthy, if you have a 4 rooms house and a 6 months fallback program, if you lose a job, you can manage for 6 months, 7 months, and then if you have some connectivity here and there, and if you are an upper caste. He says 3. Out of 3, any 2 is you are a ruling class. So many of us who are sitting here this evening are of ruling class. Let us accept it. And then poverty, or this economic kind of thing, young friends, can be countered very fast. Within a generation you can counter this kind of poverty. I'll tell you an example. I'll tell you an example of a known case. I know an old man called Dikshachari. I never saw him, but then he is said to be a very great scholar, and then he was one among the last in Mahbubnagar. There was a princely state called Gadwal, where this man had been the last man to run that Gurukul kind of system and all that. Was a Pandit supported by the Samsthan, by the king, and he was a Vidyadhikari, so on and so forth. Suddenly, he got some 7 kids. One day he gets paralyzed and dies. His sons, one the eldest one, and then all the 6 and all that, and his wife is thrown out. And you know all the good old stories of Dayadis and then the brothers fighting and all that. So they throw them out after death of this man, and the entire family falls into poverty. The son of this Dikshachari remembers fondly, and even with some sort of a mellow down thing and all that, melancholically, he says, when this Dikshachari was alive, we had a Rohila
to guard our home. We have 2 horses, and we always, whenever I used to go, I used to go on a small buggy and all that. So suddenly everything is gone. The year is 1950 or 48. Then this son of this man who is narrating this story, his name is Saumitri. Saumitri is fallen into poverty. His father, who was a relatively rich man, is no more now. So for next 15-20 years, Saumitri goes hither and thither, completes his SSC or HSC in those days. Then he becomes a schoolmaster in 1963 or 65. He becomes a schoolmaster. Then he marries in 1969. The first thing he does is in 1970 he builds a house in a district headquarters. Because schoolmasters are the only people who had liquid money in those days. So he knew it, married a girl from a landlord's family, and the landlord was considerate because this man is at least teaching and then comes from a relatively connected kind of a son of a scholar, quote unquote, and all that. So the story of poverty of this man Saumitri is around how many years? 20 years? 50 to 70, let us take it in that way. And then things went on well, and I am here. Saumitri is my father, Dikshacharya is my grandfather. So economic poverty is something you can just cross over in a generation. Sometimes if your luck clicks on you, even faster. But education and social poverty is a recycling poverty. It will be reproduced again and again. It will be reproduced again and again. I'll close with another small anecdote saying that one thing. I was roaming around. I was a JRF fellow. I had lots of money with me, disposable. We are two, myself and my elder brother, so no need to spend anything and all that. So I was roaming here, there and all that, and then I roamed for 6 odd months and I went to home. My father was just asking me, hey, you put on weight? He was asking me. He was a schoolmaster. Then I said, yeah, I had good food and all that. People gave me good food. Then he said, fine. Have you ever thought that why people gave you good food? I was just telling, it's my capacity. I just went, I spoke to people, and they allowed me. Somehow I impressed. They gave me food and all that. He just asked me one thing. If you had been a girl, would you have had a girl to move around? You fellow, you are an upper caste boy. So you moved around and they gave you food. So never underestimate your social position. So your social position is something which gives you networks, capacities, so on and so forth. So education and economic backwardness cannot be equated with economic poverty. So that's what the thing. In a Q&A session, if it comes, I'll elaborate a little bit more on that. So I, for one, squarely deny this tamasha. I call it a tamasha because it can't stand judicial scrutiny. They know it well, giving with the right hand and as if pretending as if they have given a big thing. And it is a collective failure, let me tell you. After so many years of democratic republic, you are relying on quotas, bloody hell. For those people who are already in the ruling class. I can go on and on, but it is better to stop because my panelists are learned and then they are more deep into the subject than me. So I, for one, oppose this bloody sham, and then I hope some sense will prevail and the courts will behave like courts, lordship will be lordship. Instead of
reciprocating something to the government. I hope that will happen. Thank you. Now I would request ma'am to give her opinion on the issue. A very good evening to all of you. Sir just covered a lot of ground, background he has given. I would like to take a slightly different view of this whole exercise, the manner in which it has come about and the manner in which it is sought to be pushed through. Obviously, we all understand politics, and it is a political enterprise at the moment, the way it's going on. Knowing fully well that it may very well be struck down by courts, it's been brought in, and the logic they are trying to push this time is that we have made the constitutional amendment, and following that we are doing this, made it an act. And it was, we all know how rapidly that went through the parliament. We have seen how consensus was an issue for women's reservation bill and how long it's been pending. It's still not done. But when the government wants to do something with a majority sitting on majority Lok Sabha, they haven't been able to bring forth the women's reservation bill, but they have brought this within a day or within a span of 3-4 days, the whole thing came into being. And it's an amazing exercise, and we know now, fully understand all of us, that how political process actually dictates much of everything that's been going on in the country. I personally would like to see this as a part of the larger assault on the socially and educationally backward communities that's been going on that has been a history of this country, but over the last 4 or 5 years, it has intensified in its form and manifestations. How minorities and Dalit communities and backward communities have been targeted systematically in various ways. The SC/ST Reservation Act itself was sought to be undermined, and when there were protests, several people were shot dead in those rallies. And following that, we are seeing a massive, quite a frightful this thing of possibilities that the state has kept before us in this Bhima Koregaon case. How they have cooked up cases and implicated people with false cases in conspiracy to kill the Prime Minister himself, and you know, it's an elaborate network, elaborate thing of very scary kind of exercise. Anybody who identifies himself or herself with Dalit Bahujan politics and tribal politics of the tribes, they are immediately targeted and shut down very seriously. And it is also a part of the larger thing of appeasing communities which are part of the ruling class, as he was mentioning. We have also seen the rise of many upper caste communities demanding reservation in the last few years, patidars and you know, all many Maratha, in Maharashtra it's going on, in Gujarat it's going on, in Rajasthan it's going on, Jats and even Kapus, I think, in Andhra. So everywhere that has been triggered. The basic idea is to actually dilute the very idea, undermine the very idea of providing social justice to people who have suffered extreme social and educational and economic inequality in our country. The so-called reservation policy that's been in place, as somebody, I think Meena Kandaswamy or someone has really explained it beautifully in one of the graphics, actually very briefly, that almost 94% or 90% of the economy is
out of this formal government sector where reservation is possible, maybe 5%, 6%, and the rest is all open. Nobody is giving reservations elsewhere. And the only part where educational system and a few government jobs is where it is possible, now this assault is to stop that also, or to undermine it, and much of the merit and non-merit and much of the corruption, non-corruption, all this argument falls on its face when we actually statistically see what's been going on, that when there is so little representation of these communities, it has all the administrative structures have been dominated by upper caste people, and the corruption somehow is only at the door of the few thing. Every time there is something, some major scandal comes up, it's not any of the Dalit Bahujan people who are out there as accused, it's the others who have been doing, selling the country down the river in many instances we are seeing. As a practical thing you can see. And the new entrants into the administrative structures are systematically being discriminated against. I went to AP Police Academy once for a talk, and there the new recruits were telling us, it was a shocker for me. I wouldn't have believed it if it was said outside. The recruits were telling me that in the academies they allot rooms as per castes and keep the Dalit Bahujan communities in ghettoizing everywhere. And this is the social fabric we have, and instead of actually rectifying these things and seeing it in a different way, the notion of constitutional notion of equality is a fundamental thing that we need to be respecting and making it happen at the societal level. And that's not been happening, but there has been a systematic undermining of this kind of thing over the last several years. It has intensified. It's not that it wasn't there, but now it is blatant, and earlier governments were chickening out in some of the things that they wanted to do, but this government dares to do those things. And it is significant that in both the houses, the manner in which it was passed, it is significant that every political party is a closet discriminating party which kind of played along and let this happen. If you see the amount of contention that happens on Parliament, and they actually come to fisticuffs in some issues, and the fact that it just breezes through the Parliament is a shock in itself, that something like this can actually happen, and it gets presidential assent within a day or two, and it's here we go. And that, I think, is something that should shock us all, because we cannot be in denial about any of this anymore, because it is a systematic capture of all privileges that's happening, and we continue to desire this discrimination and keeping people out of the ruling system or access to any of the educational and other opportunities. It's something that is, I see it, this whole exercise, as part of a larger scheme of things that's unfolding before us. Earlier we were apologetic and a little careful. Now, just as when Kathua type of incident happens, lawyers come out and protest in defense of the criminals. We now have reached in our society the complete lack of moral core in our society, that parliamentarians and politicians are also now have come into the open, and they are telling us the status quo, or in fact going back or removing some of the privileges or some of the opportunities that are given after long fights to many of the communities, are somehow undermined or withdrawn. One of the ways of withdrawing those privileges is to completely make the whole reservation as an idea
a meaningless exercise. Now that's what it has come to. Because what is this 10%? Several people are asking this. How have you arrived at this 10%? What is this number? What is it based on? If you look at SCs, STs and BCs population, it's very high. But they are getting only 27% and depending on different states. Maximum is 68, that's all. No, but each category also, even if you take, yeah, so if that is the case, where has this 10% come? If you are less than 10%, upper caste people are less than 10%, you are giving them 10%? Somebody was joking, in one of the states there are only 60% upper caste people are there, but they are getting 6% and they are getting 10% in that. What does that mean? You will get up to 10% more than your population proportion. It's utterly meaningless in the way in which the whole thing is conceived and put in place. And this 8 lakh income limit also. The income tax thing is 2.5 lakhs. Anyone earning about so a large number of tax paying individuals now are eligible for this. So it is one of the most unexamined, illogical and blatant exercise in doing a political stunt for an election. Even if it's stuck down, it doesn't matter. Even if it is not implemented, I think they don't mind. But the fact that such a gesture is done, it's the optics of it for the election, the optics of we stand for the upper caste, we stand for, we are not stoking the, also divisive politics in that sense, stoking the anti-Dalit mood and stoking the anti-BC mood. What happened during Mandal Commission and other things, they're bringing back every divisive strategy that has been there in our society. Trying to trigger emotions and trigger rhetoric around these kind of fissures that are already there in our society. And that fundamentally is the thing. It is several people are saying, I don't know enough law, he probably should have spoken about it, but several people are saying Indira Sahni judgment actually says under no circumstances, very clearly, under any circumstances, this reservation cannot go beyond 50%. So if it's beyond 50%, where will this 10% be accommodated? Will some existing thing be reduced, or how will that be accommodated, and what is that possible? And why make a law which actually is going to throw a spanner in the works of the rest of the existing system that has worked for so long? So it's a complex kind of mess that has been created and put here, and I have no faith anymore even in courts of law giving a fair judgment. Because we are seeing a series of judgments which are very retrogressive and also supporting injustice of various kinds. I don't have any hesitation in saying that, because the shocking judgments have come just in recent times, and we have to see how this goes, where this will take us. And we also have to see when the election will be declared and what exactly is the time span for this controversy, how this is going to happen. One of the other things is that this has become a debating point now, whereas Rafale was a very important issue. There is a constant attempt at diversionary politics. And if a government was serious actually in supporting the upper class poor, they would have done a much more careful, lovingly
something better than this. There is the integrity and sincerity of the effort is actually in question, totally in question, because the manner in which this has been thoughtlessly done. None of actually is probably historically the first legislation, a constitutional amendment, which was passed without any debate, without a sheet of paper being shared in the parliament with the legislators, without any prior data about the whole thing. It has been just passed and bulldozed in the parliament. MPs were asking for a background sheet, which was not given. It was just passed like that, and the MPs also let it happen. I mean, I'm not very comfortable, but the fact that it was done like that, no one stopped it. And those are our people's representatives we have today in the parliament, and that is what we have before us to deal with. And I see it as a larger picture of actually a very severe assault on social justice legislation and welfare legislation in this country. One of the major things that happened is this SCST Atrocities, Prevention of Atrocities Act, and how it was sought to be undermined. Only when there were nationwide protests, they went back and did something about it. But the assault continues in other forms. So if you don't allow us to touch that act, we're going to do something else to do this. And meanwhile, everyone who stood by that act, everyone who stood by the rights of the SCs and STs, is paying a heavy price by going to prison, by being charged with assassination plots and whatnot. Every one of them who is in jail, the 9 people who have been actually arrested so far, and Anant Eltumde, who's Ambedkarji's grand-nephew, and others are under the serious threat of imminent arrest any time. And they're some of the best intellectuals this country produced, extraordinary amount of scholarship, and those people are all under threat and imminent danger of being arrested and charged with absolutely blatantly false cases. Urban Naxals and blatantly false cases. There is an unrelated, they were not related to Bhima Koregam incident, but they have linked them directly with Bhima Koregam and the Naxal movement. Totally unconnected things, and then they are all in jail, taking extraordinary trouble and put through a lot of difficulties. So this is a part of the larger thing of an assault that is happening, I feel. And I don't see much future to the bill, probably, hopefully. But if it does stand the scrutiny of the court also, I mean, heads you win, tails you win kind of situation the government has put itself in. So we have to wait and watch and see what happens. And I think I'd like to stop here. Now I would request Kasimji to give his opinion on that. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేను, ఇంతకుముందు అన్న చెప్పాడు కదా. ఓకే, మిత్రులారా, ఇప్పుడు మనము మన సమాజం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉండిందో మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్న స్థితిని బట్టి మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. నిజానికి భారతదేశంలో ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలు ఏ వచ్చినా దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో కొంత నిరసన వ్యక్తమయ్యేది. కానీ భారతదేశంలో 87% ఉన్న ప్రజలకు సంబంధించి ఆ ప్రజలకు వ్యతిరేకమైన ఒక చట్టం వస్తే నిరసన చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉన్నది, కొన్ని చోట్ల లేదు అని చెప్పవచ్చు.
మండల్ కమిషన్ అప్పుడైనా మురళీధర్రావు కమిషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భంలో 86, 90s రీసెంట్గా అట్రాసిటీ యాక్ట్ సుప్రీంకోర్టు సెక్షన్ 18ని కొట్టేస్తూ ఇచ్చినటువంటి తీర్పు సందర్భంలో ఆయన చాలా ఎక్కువ నిరసన వచ్చింది, దేశవ్యాప్తమైన ఉద్యమం వచ్చింది. కానీ ఈ సందర్భం చూస్తే చాలా హాయిగా ఉన్నట్లు, ఎక్కడ ఏ నిరసన లేనట్లు కొనసాగుతూ ఉన్నది. ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతున్నది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే చాలా స్లోగా మనము భారతదేశంలో బ్రాహ్మణీయ పాలక వర్గాల భావజాలానికి మన మైండ్ సెట్ అనుకూలంగా మారిపోతుందేమోనని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది, భయం వేస్తూ ఉంది. ఇది దేశానికి చాలా ప్రమాదం. డిసెంట్ ఉండటం అనేది, నిరసన, ఒక విషయం పట్ల నిరసన ఉండటం, మరో అభిప్రాయం కలిగి ఉండటం, భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన అవకాశాన్ని కూడా ఉపయోగించుకునే స్థితి లేకుండా సమాజంలో ఒక 5 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో ఉన్న పాలక వర్గాలు, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పాలక వర్గాలు తమ విధానాల ద్వారా అమలు చేశాయి. వాయిస్ నన్ను చెప్పారు ఇంతకుముందు, మండల్ కమిషన్ అప్పుడు 1986 మురళీధర్రావు కమిషన్ అప్పుడు అప్పటి పత్రికలు మనం ఒకసారి తిరిగేసి చూస్తే ఒక న్యూస్ను నెలలు ఆ న్యూస్ను కంటిన్యూ చేశారు. అంటే మీడియా సమాజం మీద ప్రభావం వేసి సమాజంలో కదలిక తీసుకురావడానికి ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంటుంది అని మన అనుభవంలో ఉంది, మనం చదువుతూ ఉంటాం. ఆ మీడియా ఈ సందర్భంలో ఎట్లాంటి పాత్ర వహించిందో మీరందరూ గమనించి ఉన్నారు. ముందు రోజు రాత్రి క్యాబినెట్ సమావేశమైంది, నెక్స్ట్ రోజు బ్యానర్ ఐటమ్ న్యూస్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టారు రెండో రోజు, మూడో రోజు, మొదటి రోజు లోక్సభ, తర్వాత రాజ్యసభకి వెళ్ళిపోయింది. 3 రోజుల తర్వాత న్యూస్ అనేది లేదు పత్రికల్లో. పత్రికలు చాలా జాగ్రత్తగా భారతదేశంలో ఉన్న మొత్తం మీడియా, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్, అప్పర్ క్యాస్ట్ చేతుల్లో ఉన్నాయనే విషయం అందరికి తెలుసు. కనుకనే అట్రాసిటీ చట్టం సెక్షన్ 18 సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసిన సందర్భంలో ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి దేశవ్యాప్తమైన ఉద్యమం చేస్తే భగ్గుమన్న భారతదేశం అని హెడ్డింగ్ పెట్టారు అన్ని పత్రికలు. కడుపు మండి రోడ్డు మీదకి వస్తే భగ్గుమన్నది భారతదేశం. అదే మీరు మండల్ కమిషన్ అప్పుడు పత్రికలు, నేను సరిగ్గా ఆ హెడ్డింగ్ చదివిన తర్వాత వెంటనే మండల్ కమిషన్ అప్పుడు ఈ పత్రికలు కొన్ని చూశాను. చూస్తే కడుపు మండి రోడ్డు మీదకి వచ్చిన యువత అంటే మామూలుగా వార్తాపత్రికలన్నీ, మీడియా, మా మేడం ఉన్నారు ఇక్కడ, మొదలు వాళ్ళు వార్తల్ని వండి మనకు వారుస్తూ ఉంటారు. ఆ వార్చినటువంటి మన ప్లేట్లో వార్త ఎట్లయితే అన్నం పెడతారో వాళ్ళు వార్తలు వండి మనం ఎట్లా ఆలోచించాలనో వాళ్ళు నేర్పిస్తారు. కనుక ఈ సందర్భంలో సమాజం ఎట్లా ఆలోచించాలనో 3 రోజులు మాత్రమే న్యూస్ నుంచి తర్వాత న్యూస్ లేకుండా చేసి చాలా సైలెన్స్గా, రాష్ట్రపతి సైన్ అయిన తర్వాత గెజెట్ వస్తుంది కదా, ఆ వార్త 10వ పేజీ 8వ పేజీలోకి వెళ్ళిపోయింది. చాలా ముఖ్యమైన వార్త. అంటే మీడియా తాను నిర్వహించవలసిన పాత్రని తనకు అనుకూలంగా, తన వర్గానికి, తన కులానికి అనుకూలంగా నిర్వహించింది. కానీ ఉద్యమ శక్తులు ఇప్పటికీ ఆ విషయంలో ఒక స్పష్టత ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకు రాకపోవటం ఒక అంశమైతే, మురళీధర్రావు కమిషన్ సందర్భంలో, మండల్ కమిషన్ సందర్భంలో రోడ్ల మీదకి వచ్చి పోరాటం చేసి పెద్ద పెద్ద వ్యాసాలు రాసి నాయకత్వం వహించిన మేధావులందరూ ఇవాళ పత్రికల్లో ఏం వ్యాసాలు రాస్తున్నారంటే 10% రిజర్వేషన్కి అనుకూలంగా వ్యాసాలు, పెద్ద పెద్ద వ్యాసాలు రాస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వ్యాసాలు రాస్తూ ఉన్నారు. వీరి ప్రభావం కూడా పడుతూ ఉన్నది సమాజం మీద. కనుక అవును కదా, అగ్రకులంలో ఉన్న పేదలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తే మంచిదే కదా, పేదవాళ్ళ
వాళ్ళకి కదా ఇచ్చింది, మంచిదే కదా అన్నంతగా మన మైండ్ సెట్ను దానికి అనుకూలంగా మార్చేశారు. నిజమే అనిపిస్తుంది, కానీ ఫిలాసఫీలో 2 మాటలు ఉంటాయి, అంతఃసారం దృగ్గోచరం అని. ఈ అంతఃసారం ఏమిటి? దృగ్గోచరం పైకి కనిపించేది మనకి చాలా మామూలుగా మంచిగా అనిపించవచ్చు, కానీ దాని అంతఃసారం ఏమిటి అనేది అసలు ప్రశ్న. ఈ అంతఃసారాన్ని అర్థం కాకుండా చేయటంలో పాలక వర్గాలు చాలా సక్సెస్ అయ్యాయి. రేపు భవిష్యత్తులో ఇదే కొనసాగితే ఇక భారతదేశం ఇట్లుండదు. మనం ఇట్లా మాట్లాడుకునే, కనీసం ఈ లామకాన్లో ఈ 20 మంది 30 మంది కూర్చొని మాట్లాడుకునే అవకాశం కూడా రానున్న 5 సంవత్సరాల్లో ఉండకపోవచ్చునేమో. ఏ 10% ఎన్నికల స్టంట్ అయితే ఈ 10% వలన ఒకవేళ ఇప్పుడున్న రూలింగ్ క్లాస్ మళ్ళీ గెలిస్తే ఇక లామకాన్ ఉండదు. అయితే రిజర్వేషన్ దేనికోసం ఇచ్చారనేది అన్న చాలా వివరంగా లోతుల్లోకి వెళ్ళి చెప్పారు. కొద్దిగా మన హిస్టరీలోకి వెళితే 1857 తిరుగుబాటు 1857 రివోల్ట్ జరిగిన తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ దీని మీద చాలా సీరియస్గా ఆలోచించింది. మనం మామూలుగా సిపాయిల తిరుగుబాటు, ప్రథమ స్వాతంత్ర సమరం, విప్లవకారులు అయితే మొదటి ప్రజాస్వామిక, ఫస్ట్ డెమోక్రటిక్ రెవల్యూషన్ అని రకరకాల నిర్ధారణ చేసి ఉన్నారు. కానీ నేను ఇంకో యాంగిల్ నుంచి వస్తా. 1857 రివోల్ట్ అనేది ఎందుకు జరిగింది అని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం డ్రా చేశారు అంటే, ముస్లింలు చాలా మిలిటెంట్గా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేశారు, అట్లే దళిత్ బహుజన్ పీపుల్ కూడా చాలా పార్టిసిపేట్ చేశారు యాక్టివ్గా. ఎందుకు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మీద వీళ్ళకి ఇంత కోపం ఉన్నది అని వాళ్ళు ఆలోచించిన తర్వాత మొత్తం దేశంలో విద్య, ఉద్యోగ రంగాల్లో, పరిపాలన రంగాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ముస్లిమ్స్ వీళ్ళెవరూ లేరు. ముఖ్యంగా జ్యుడిషియరీ వీళ్ళు లేరు, ఎడ్యుకేషన్లో వీళ్ళు లేరు, రెవెన్యూ సిస్టంలో వీళ్ళు లేరు. కనుక వీళ్ళకి ఏదో ఒకటి ప్రయోజనం చేకూర్చకపోతే మనం ఎక్కువ కాలం ఈ దేశంలో పరిపాలించడం కష్టమనే నిర్ణయానికి వచ్చి ఫస్ట్ టైం అహ్మద్ ఖాన్ అనే ఒక ముస్లిం అతనికి 1878లో బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో మెంబర్షిప్ ఇచ్చారు, కౌన్సిల్లో మెంబర్షిప్ ఇచ్చారు. ఇది ఫస్ట్ రిజర్వేషన్, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ రిజర్వేషన్. ఆ వర్గాల నుంచి ఒక ప్రతినిధిని ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం చేస్తే తప్ప వాళ్ళు మన ప్రభుత్వాన్ని ఆమోదించేటట్లు లేరు అని అనుకొని, అంటే ఇక్కడ ఏ ఉద్దేశము? పరిపాలనలో వాళ్ళ ప్రాతినిధ్యం లేదు, వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ లేదు, కనుక వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి. అట్లా రిజర్వేషన్ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో దేశవ్యాప్తంగా చాలా సంస్థానాలు, బరోడా సంస్థానం, గైక్వాడ్, తర్వాత సౌ మహారాజ్, వీళ్ళందరూ తమ సంస్థానాల్లో ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. కొద్దిమంది వీళ్ళంతా ప్రోగ్రెసివ్గా ఆలోచించేవాళ్ళు, ప్రజాస్వామికంగా ఆలోచించేవాళ్ళు, సంస్కరణవాద దృక్పథం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు తమ సంస్థానాల్లో ఉన్న పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని సౌ మహారాజ్ లెక్క తీస్తే సంస్థానంలో ఒక్క దళితుడు కూడా, మొత్తం సంస్థానంలో చదువుకున్న దళితుడు కనిపించలేదు ఆయనకి. చదువుకున్న దళితుడే కనిపించకపోతే ఉద్యోగాలకు వచ్చే దళితుడు ఉండడు. కనుక అప్పుడు ఆయన ఆలోచించి వీళ్ళని చదువులోకి తీసుకురావాలంటే, వీళ్ళని ఉద్యోగాలకు తీసుకురావాలంటే, పరిపాలనలోకి తీసుకురావాలంటే వీళ్ళకి కొన్ని అవకాశాలను ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ప్రత్యేక అవకాశాలను కల్పిస్తే తప్ప వీళ్ళు రాలేరు. అంటే సామాజిక వివక్ష ఉంది అనే మాట ఆయన వాడు ఉండకపోవచ్చు ఆ రోజుల్లో, కానీ ఈ వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం లేని ఈ రంగాల్లోకి తీసుకురావాలంటే ఈ వెసులుబాటు ఇవ్వాలని ఆయన మొట్టమొదలు తన సంస్థానంలో రిజర్వేషన్లు అమలు చేశాడు. అమలు చేసి గవర్నర్కి ఒక ఉత్తరం పెట్టాడు, మేము అమలు చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి, లేదా మీరు దేశవ్యాప్తంగా ఒక చట్టం చేస్తే ఇంకా మంచిది ఈ వర్గాల కోసం అని లెటర్ రాశాడు. దాని ఆధారంగా 1927 సైమన్ కమిషన్ వచ్చింది. సైమన్ కమిషన్లో 1, 2, 3 అంశాలు భారతదేశంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ ప్రాతినిధ్యం ఏమిటి పరిపాలనలో, విద్యలో,
ఉద్యోగాల్లో అని చర్చించడం దాని ప్రధాన ఉద్దేశం. మిగతా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. మనందరికీ తెలుసు సైమన్ గో బ్యాక్ మూవ్మెంట్ జరిగింది, దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద మూవ్మెంట్ జరిగింది. హిందూ మహాసభ లీడర్షిప్ సైమన్ గో బ్యాక్ అన్నది, కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్ సైమన్ గో బ్యాక్ అన్నది, విప్లవకారులు సైమన్ గో బ్యాక్ అన్నారు, అందరూ సైమన్ గో బ్యాక్ అన్నారు. కానీ అంబేద్కర్ వెల్కమ్ టు సైమన్ అన్నాడు, పెరియార్ వెల్కమ్ టు సైమన్ అన్నాడు. నిజానికి నేనైతే నాకు భగత్ సింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం, నా హీరో భగత్ సింగ్. భగత్ సింగ్ సైమన్ గో బ్యాక్ అన్నాడంటే ఇంకేమున్నది అంటే సైమన్ మనకు వ్యతిరేకమైన వాడు అనుకున్నా. నేను అట్లా చదివాను, నా అకాడమిక్స్లో చదువుకున్న చదువుల్లో అదే ఉంది. నేను అంబేద్కర్ను చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైన విషయం ఏమిటంటే ఎందుకు అంబేద్కర్ వెల్కమ్ టు సైమన్ అన్నాడు అనే విషయం అర్థమై, అంబేద్కర్ వెల్కమ్ టు సైమన్ అంటే బాంబే లా కాలేజీలో అంబేద్కర్ ప్రొఫెసర్ పాఠం చెప్పడానికి వెళ్తే స్టూడెంట్స్ మొత్తం క్లాసును బైకాట్ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. బయటికి వెళ్ళిపోయి గోడల మీద ఏం రాశారు, వాల్ పోస్టర్లు ఏం వేశారంటే అంబేద్కర్ బ్రిటిష్ ఏజెంట్ అని రాశారు, అంబేద్కర్ దేశద్రోహి అని రాశారు. అప్పుడు ఆయన రాసుకున్నది ఏమిటి, ఎందుకు వెల్కమ్ టు సైమన్ అన్నానంటే ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ప్రభుత్వ పరంగా నా ప్రజల గురించి చర్చించడానికి, నా ప్రజల గురించి ఆలోచించడానికి వచ్చిన మనిషి ఒక్కరంటే ఒక్కరు లేరు. కనుక ఫస్ట్ టైం సైమన్ వస్తూ ఉంటే కనీసం వాళ్ళు మా ప్రజల గురించి ఆలోచించేమైనా రిపోర్ట్ ఇస్తే నా ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందేమో, అందుకోసం నేను సైమన్కు స్వాగతం చెప్తున్నాను అని రాసుకున్నాడు ఆయన. అది చదవకపోతే నిజంగా అంబేద్కర్ దేశద్రోహిగానే కనిపిస్తాడు, బ్రిటిష్ ఏజెంట్గానే కనిపిస్తాడు. చరిత్ర నిండి అట్లే రాశారు. ఆ కొస ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళ నుంచి మొదలైతే ఈ కొస కమ్యూనిస్టుల వరకు అందరూ కూడా అంబేద్కర్ను బ్రిటిష్ ఏజెంటే అన్నారు, చదవకపోవటం మూలంగా, అర్థం కాకపోవటం మూలంగా. అప్పుడు సైమన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వినతి పత్రం ఇస్తున్నప్పుడు చాలా ఆర్గ్యుమెంట్ నడిచింది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన. భారతదేశంలో ఉన్న షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అంటరాని పీపుల్, అన్టచబుల్ పీపుల్, వీళ్ళ కోసం మీరు ఏమైనా చెయ్యండి, వీళ్ళ కోసం మీరు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వండి. దీనికి మూలం ఎక్కడున్నది, అంబేద్కర్కి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే దగ్గర ఉన్నది. 1883లో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే హంటర్ కమిషన్కి ఇచ్చిన వినతి పత్రంలో ఇదే విషయం చెప్పాడు. మీరు భారతదేశంలో 1,00,000 రూపాయలు విద్యారంగం మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు సంవత్సరానికి. వాళ్ళ బడ్జెట్, ఎడ్యుకేషన్ మీద ఖర్చు చేసే బడ్జెట్ 1,00,000. ఈ 1,00,000 రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ప్రజల శ్రమ, ప్రజలు కట్టే పన్నులు, వాటన్నిటి నుంచి మీకు డబ్బు వస్తున్నది. ఆ డబ్బుతో 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ మీద. కానీ మీరు ఖర్చు చేస్తూ నిర్మాణం చేసిన విద్యాలయాల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వర్గాలు ఒక్కరంటే ఒక్కరు లేరు. డబ్బు వాళ్ళది, చదివే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు. వాళ్ళ కోసం మీరు ఏమైనా చెయ్యండి, ప్రత్యేక పాఠశాలలు పెట్టండి అని మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే 1883లో హంటర్ కమిషన్ అడిగాడు. ఆ పునాది మీద డాక్టర్ అంబేద్కర్ సైమన్ కమిషన్ 1927లో సైమన్ కమిషన్కి ఇదే విషయం చెప్పాడు. అప్పుడు సైమన్ అన్నాడు, ఏమైనా జనాభా ఉన్నదా, అన్టచబుల్ పీపుల్ ఎంతమంది అనే జనాభా ఉన్నదా, లెక్క ఉన్నదా అని అడిగాడు. లెక్క లేదు. కనీసం సైమన్కు ఉన్నంత జ్ఞానమైన, ఇంకిత జ్ఞానమైన ఈనాటి ఈ దేశ ప్రధానమంత్రికి ఉండాలి, ఈనాటి క్యాబినెట్కు ఉండాలి. సైమన్ అడిగాడు, మీ ప్రజలకు నేను ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే మీ ప్రజలు ఎంతమంది అని అడిగాడు. అంబేద్కర్ తెలియదు, అంబేద్కర్ దగ్గర లెక్కలు లేవు. అప్పుడు అంబేద్కర్ ఆర్గ్యుమెంట్కి అంగీకరించిన సైమన్ 29లో రిపోర్ట్ ఇస్తూ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే చాలా విషయాలు, అందులో భారత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన, ఈ దేశంలో పరిపాలనకు సంబంధించిన, బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన ఎట్లా ఉన్నది, భారతీయుల భాగస్వామ్యం ఎట్లా ఉన్నది, ఇట్లాంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అందులో. ఆ రిపోర్ట్ ఇస్తూ ఏం చెప్పాడంటే ఇప్పటి వరకు ఈ దేశంలో విద్య, ఉద్యోగ, పరిపాలన రంగంలో అన్టచబుల్స్ ఎవరు లేరు. కనుక వీళ్ళకి కొన్ని ప్రత్యేక అవకాశాలను కల్పించాలంటే ఇప్పటిప్పుడు మనం చేసేదేముండదు, దానికోసం రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయాలి అని రికమెండ్ చేశాడు. అట్లా 1931లో మొట్టమొదటి జనాభా గణనలో
భారతదేశంలో అన్టచబుల్స్ ఎంతమంది అనే ఒక లెక్క తీసుకొని ఆ లెక్క ఆధారంగా రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేసి ఆ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో చాలా ఆర్గ్యుమెంట్ నడిచింది. సైమన్ కమిషన్తో అంబేద్కర్కు జరిగినటువంటి ఆ చర్చలో రిజర్వేషన్ ఎట్లా ఇమ్మంటావు అన్నప్పుడు మా అన్టచబుల్స్కి ఇవ్వు అని అడిగాడు. సైమన్ ఒక క్వశ్చన్ వేశాడు అంబేద్కర్ని, విత్ ఇన్ ద అన్టచబుల్స్లో విత్ ఇన్ ద అన్టచబుల్ టు ఉందట కదా, మరి మీకు రిజర్వేషన్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అని అడిగాడు. అడిగితే అంబేద్కర్ చెప్పాడు, మొత్తం సమాజం మమ్మల్ని అంటరాని వాళ్ళుగా చూస్తుంది, మాలో మా మధ్యన అంటరానితనం ఉన్నమాట నిజమే. ఓ 60 కులాలు ఉంటే 60 కులాల మధ్యన మాదిగా మాలకి అన్టచబిలిటీ ఉంది, డక్కలి మాదికి అన్టచబిలిటీ ఉంది, సింధు మాస్టికి అన్టచబిలిటీ ఉన్నది, ఇది వాస్తవమే. కానీ మా 60 కులాల మధ్యన అన్టచబిలిటీ ఉన్న మాట ఒక అంశం అయితే ఈ మొత్తం సమాజం మమ్మల్ని 60 కులాలను ఊరికి దూరంగా పెట్టింది కనుక మమ్మల్ని ఒక దగ్గర ఉంచవచ్చు అని అడిగాడు. అట్లా షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అనే జాబితా అట్లా తయారైంది. అంటే రిజర్వేషన్ మనకు అర్థం కావాలంటే ఇంత చరిత్ర ఉన్నది. ఆ జాబితా తయారైన తర్వాత అంటే ఆ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఈ చర్చ అంతా జరుగుతున్నప్పుడు 3 విషయాలు అంబేద్కర్ పెట్టాడు వాళ్ళ ముందు. ఒకటి, మాకు రాజకీయ రంగంలో ప్రాతినిధ్యం లేదు కదా, కనుక మాకు 2 ఓట్లు కావాలి. అసలు ఓటక్కే లేదు, ఫస్ట్ మాకు ఓటక్కి ఇవ్వాలి, తర్వాత 2 ఓట్లు కావాలి, మాకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు ఉండాలి, ఈ 2 ఓట్లతో మా ప్రతినిధిని మేమే ఎన్నుకుంటాం, మా దళిత ప్రతినిధిని మేమే ఓటేసి ఎన్నుకుంటాం, అగ్ర కులాలు ఇతరత్ర బీసీలు ఎవరు ఓటు వేయాల్సిన అవసరం లేదు, మా ఓట్లతోనే ఎన్నుకోబడతారు, ఇంకో ఓటు ఎవరికి వేస్తాం, మీ ప్రతినిధికి ఇంకో ఓటు వేస్తాం. ఇది మొదటి అంశం. అట్లయితేనే మా ప్రతినిధులు మీ ప్రభుత్వంలో భాగమవుతారు, ఆ అవకాశం ఇవ్వండి అని మొదట అడిగారు. రెండవది, విద్యారంగంలో మేమెవరం లేము గనక మాకు ప్రత్యేక పాఠశాలలు పెట్టండి, కేవలం ప్రత్యేక పాఠశాలలు పెట్టినంత మాత్రాన మా పిల్లలు చదువుకోలేరు, వాళ్ళకి హాస్టల్ సౌకర్యం కూడా కల్పించండి. మిస్టర్ గాంధీ చెరకా ఒడుకుతో చదువుకోవాలని చెప్పాడు మిస్టర్ గాంధీ. అంబేద్కర్ దాన్ని వ్యతిరేకించాడు. చెరకా ఒడుకుతో చదువుకుంటే చదువుకోవలసిన వయసులో విద్యార్థి పనిచేస్తూ చదివితే సంపాదన మీద దృష్టి మళ్ళీ చదువు మీద దృష్టి తగ్గుతుంది, కనుక ఆ పద్ధతి నేను అంగీకరించను అన్నాడు. కనుక మా వాళ్ళకి స్కూల్ పెట్టండి, ప్రత్యేక హాస్టల్ సౌకర్యం పెట్టండి, అప్పుడే చదువుకోవడానికి వస్తారు. చదువుకున్న వాళ్ళకి కొన్ని పరిమితులు దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంత వెసులుబాటు ఇచ్చి ఉద్యోగాల్లో మా వాళ్ళని నియామకం చేయండి. ఇట్లా కొన్ని సంవత్సరాల కాలం దీన్ని కొనసాగిస్తే సామాజిక అసమానత్వం తగ్గి ప్రధాన స్రవంతిలోకి మా ప్రజలు ముందుకొస్తారు అని అడిగాడు. సరే, మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి గాంధీ వెళ్ళలే. రెండో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి గాంధీ వెళ్ళాడు. గాంధీ వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడటంలో ఆయన మొదలుపెట్టిన ఆ మాటలు మొట్టమొదటి అంశం ఏమిటంటే, భారతదేశంలో ఉన్న అన్టచబుల్స్ క్రైస్తవులుగా మారినా నాకు అభ్యంతరం లేదు, ముస్లింలుగా మారినా నాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వటాన్ని నేను అంగీకరించను అని మొదలుపెట్టాడు ఆయన. మిస్టర్ గాంధీ, ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్, ఇట్లా మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు అంబేద్కర్ అడిగాడు, గాంధీ మీరు ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేస్తారేమో, ఇక్కడికి వచ్చి ఆ స్వాతంత్రం గురించి డిమాండ్ పెట్టి ఒక పోరాటం చేస్తారేమో అని అనుకున్నాను నేను, కానీ మా గొంతులు కోయడం కోసం నీవు ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి వచ్చావా, రెండో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి అని అడిగాడు. చాలా డిబేట్ జరిగింది. చివరికి గాంధీ ఒప్పుకోలేదు. మెక్డొనాల్డ్ ఒక ప్రతిపాదన పెట్టాడు, మీరు ఒప్పుకుంటే సరి, లేదు మీరు మీ దేశానికి వెళ్ళైనా మాట్లాడుకొని మళ్ళీ చెప్పండి, లేదంటే మేము ఏదైనా ఒక నిర్ణయం చేస్తాం, మా నిర్ణయానికి ఒప్పుకుంటామని మీరు ఒక పేపర్ అయినా సైన్ చేసి ఇవ్వండి అని అడిగాడు గాంధీని, అంబేద్కర్ను. గాంధీ వెంటనే సైన్ చేసి ఇచ్చాడు. అంబేద్కర్ సైన్ చేసి ఇవ్వలే. నేను ఇక్కడికి వచ్చింది నా ప్రజల ప్రతినిధిగా వచ్చాను, నా ప్రజల ప్రయోజనాలని విదేశీయులైనటువంటి మీ చేతుల్లో పెట్టదలుచుకోలేదు, నేను ఏ డిమాండ్స్ మీ ముందు పెట్టానో ఆ డిమాండ్స్ మీరు నెరవేరుస్తానంటే నేను సైన్ చేస్తా, నెరవేర్చను అంటే మీరు ఏ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి నాకు అభ్యంతరం ఉన్నది అని చెప్పి రాసి అంబేద్కర్ డిసెంట్ పెట్టి వచ్చాడు. సరే, మెక్డొనాల్డ్ అంబేద్కర్ ఏ డిమాండ్స్ అయితే పెట్టాడో ఆ డిమాండ్స్ను అంగీకరిస్తూ 2 ఓట్లు, ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు, విద్య, ఉద్యోగ రంగంలో రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ వాళ్ళు ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. అప్పుడు మిస్టర్ గాంధీ
పూనా జైల్లోకి వెళ్ళి ఎరవాడ జైల్లోకి వెళ్ళి నిరాహార దీక్ష మొదలుపెట్టాడు. మీకు ఆ చరిత్ర అంతా తెలుసు. పూనా ఫ్యాక్ట్ ఎట్లా వచ్చింది ఏమిటి అనేది. ఒకవైపు పటేలు, నెహ్రూ వీళ్ళందరూ అంబేద్కర్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఏజెంట్గా ఉండి గాంధీని చంపడం కోసం ఒక పెద్ద కుట్ర రచించాడు అని ప్రచారం చేశారు. గాంధీ ఏమో అక్కడ నిరాహార దీక్ష చేశాడు. గాంధీ కొడుకు, గాంధీ భార్య అంబేద్కర్ దగ్గరికి వచ్చి పతిభిక్ష పెట్టని గాంధీ భార్య అడిగింది, పితృభిక్ష పెట్టని గాంధీ కొడుకు అడిగాడు. అంబేద్కర్ను చంపుతామని హెచ్చరికలు చేశారు, దాడులు చేశారు. చిట్ట చివరికి అంబేద్కర్ అనివార్యంగా గాంధీతో చర్చలకు పోవలసిన ఒక స్థితిని కల్పించారు. ఈ మొత్తం క్రమంలో రిజర్వేషన్ల కోసం ఈ జరిగిన చరిత్ర అంతా చర్చలకు వెళ్ళిన తర్వాత అంబేద్కర్ మళ్ళీ అక్కడ ఓపెన్ చేశాడు. గాంధీ గారు, మీరు ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం నిరాహార దీక్ష చేస్తే నేను మీతో నిలబడేవాడిని కదా, ఎటొచ్చి మీరు నా ప్రజల గొంతు కోయడం కోసమే మొదటి నుంచి మీరు కంకణం కట్టుకున్నారు, ఏమిటిది అని అడిగాడు. అయినా మీ ప్రాణాలను రక్షించడం కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, అంత మాత్రాన నా ప్రజల ప్రయోజనాలను నేను ఇక్కడ తాకట్టు పెడతానని మాత్రం మీరు అనుకోకండి. మీ ప్రాణాలు రక్షించబడాలి, నా ప్రజల ప్రయోజనం నెరవేరాలి. ఇక ఇప్పుడు మాట్లాడండి, మీరు ఏం మాట్లాడతారా అని అడిగాడు. ఇక అప్పుడు గాంధీ అనుకున్నాడు, అంబేద్కర్ చాలా మొండిఘటం అనుకొని ఇప్పుడు తన ప్రాణాలను రక్షించుకోవాలి, తను బయటపడాలి. అంబేద్కర్ అక్కడి నుంచి ఇంత దూరం వచ్చాడు చర్చలకి. అప్పుడు ఒక్క విషయం మాత్రం నీవు కాస్త పట్టు విడుపులతో ఉండాలి అని అడిగాడు గాంధీ. ఏమిటి అంటే, మీకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు 2 ఓట్లు ఇవ్వం, దళితులకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు ఇవ్వం, దళితులకు రిజర్వ్డ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఎస్సీలకి కొన్ని నియోజకవర్గాలు, ఎస్టీలకి కొన్ని నియోజకవర్గాలను చూస్తున్నాం కదా. ఈ ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులు ఎస్సీల ఓట్లతో మాత్రమే కాదు, బీసీ అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఓట్లతో ఎన్నుకోబడతారు కనుక వీళ్ళెవ్వరూ ఎస్సీల కోసం పని చేయలేరు, ఎస్టీల కోసం పని చేయలేరు. మొన్న ఎలక్షన్ టైంలో చాలా మందిని చూశాను నేను. ఒక ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ వాడికి టికెట్ ఇప్పించుకోవడం కోసం ఎవరు తిరిగారంటే రెడ్లు, వెలుమలు తిరిగారండి. వాళ్ళకేం అవసరం అండి అంటే వాళ్ళకే అవసరం. వాళ్ళు గెలిపించుకుంటారు, గెలిపించుకున్న తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఎవరి కోసం పనిచేయాలా? ఈ రెడ్లు, వెలుమల కోసం పనిచేయాలి, వాడి ప్రజల కోసం పనిచేయలేడు. అంబేద్కర్ ఈ ప్రమాదాన్ని ఆనాడే గుర్తించి నా ప్రజల ఓట్లతోనే ఎన్నుకోబడితే నా ప్రజల కోసం పనిచేస్తారనే అవగాహనతో ఆ చర్చ పెట్టాడు. కానీ గాంధీ ఒప్పుకోలేదు. మిగతా విద్యా ఉద్యోగ రంగంలో రిజర్వేషన్ అంబేద్కర్ ఒప్పుకున్నాడు, గాంధీ ఒప్పుకున్నాడు. ఈ ఒక్క విషయంలో రిజర్వ్ నియోజకవర్గాలు ఇస్తాం అని అంటే అప్పుడు అంబేద్కర్ ఇక ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొద్ది మేరకైనా రాజీ పడాలని చెప్పి అక్కడ ఎవరో ఒప్పుకున్నాడు. అట్లా వచ్చినటువంటిది పూనా ఒడంబడిక. భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పడింది, డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ అయ్యాడు. రిజర్వేషన్ల కమిట్మెంట్ ఏమిటి? మొదటి నుంచి సాహు మహారాజు నుంచి అయినా, మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అంతర్ కమిషన్కి ఇచ్చిన నివేదికలోనైనా, లేదా మహమ్మద్ ఖాన్కి 1876లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటిదైనా ఏమిటి? ప్రాతినిధ్యం లేకపోవటము మొదలు. ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు, దళితులకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏమిటి? సామాజిక వివక్ష. రెండవది సామాజిక వివక్ష, ప్రాతినిధ్యం లేకపోవటం అనే 2 అంశాల ఆధారంగా రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. రాజ్యాంగంలో అదే ఉన్నది, రాజ్యాంగ పరిస్థితుల్లో అదే డిబేట్ జరిగింది. సర్దార్ పటేల్ రిజర్వేషన్లు లేకుండా చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు రాజ్యాంగ పరిషత్తులో. కానీ నెహ్రూ కాస్త సామ్యవాదిగా, కాస్త ప్రజాస్వామికవాదిగా, కాస్త ప్రగతిశీలవాదిగా ఉన్నాడు గనక బయట ఆ కళ ఆయనకు ఉంది గనక వీళ్ళిద్దరిని సమన్వయం చేస్తూ అంబేద్కర్కు ఇష్టం లేని చాలా విషయాల్ని రాజ్యాంగంలో రాయించుకున్నారు వాళ్ళు అంబేద్కర్ చేత. నిజానికి భారత రాజ్యాంగం అంతా అంబేద్కర్ ఇష్టం ఉండి రాసింది కాదు. తనకిష్టం లేని చాలా విషయాన్ని రాశాడు. దేనికోసం రాశాడు? తన ప్రజలకి రిజర్వేషన్ అనే ఒక అంశం సాధించుకోవడం కోసం తనకిష్టం లేని చాలా విషయాలు రాశాడు. అట్లా రిజర్వేషన్ల కోసం డిబేట్ జరిగినప్పుడు ఇంతకుముందు అన్న చెప్పారు కదా, రాజ్యాంగంలో సామాజిక వెనుకబాటు, విద్యాపరమైన వెనుకబాటు అని ఉంది తప్ప ఆర్థిక వెనుకబాటు అని ఎక్కడ లేదు కదా. ఈ ఆర్థిక వెనుకబాటు అనే లేనిదన్నటువంటి ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు దాన్ని రాజ్యాంగ సవరణ చేసి ఆర్థిక వెనుకబాటు అనే పదాన్ని చేర్చారు. కనుక అసలు మనము
ఈ 10% తీసుకొచ్చిన రిజర్వేషన్ చట్టము చట్టబద్ధంగా ఉన్నదా, కోర్టులో నిలబడుతుందా, పార్లమెంట్లో చర్చ జరిగిందా, ముందు కీనోట్ ఇచ్చారా, ఈ చర్చ కాదు. అసలు రిజర్వేషన్ అనేది దేని ప్రాతిపాదిక మీద ఇచ్చారు, రాజ్యాంగం ఏ ప్రాతిపాదిక మీద హామీ పడింది, దానికి ముందు ఏ ప్రాతిపాదిక చర్చ నడిచింది, ఆ చర్చకు ఇది సరిపోతుందా అని చూసినప్పుడు అగ్రకుల పేదలకి కాదు రిజర్వేషన్, పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమం కాదు ఇది, సామాజిక వివక్ష నిర్మూలన కార్యక్రమం, విద్యాపరమైన వెనుకబాటు నిర్మూలన కార్యక్రమం. మరి భారతదేశంలో విద్యాపరంగా అప్పర్ క్యాస్ట్ ఎంత శాతం వెనుకబడి ఉన్నారు, మీ దగ్గర ఏమైనా లెక్క ఉందా? భారతదేశంలో సామాజిక వివక్ష అనుభవించిన అప్పర్ క్యాస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారు? కూటికి పేదవాన్నైనా కులానికి పేదవాన్ని కాదు అనే మాట మీలో చాలా మంది వినే ఉంటారు. ఈ కూటికి పేదవాళ్ళైన వాళ్ళు కులానికి పేదవాళ్ళు కానప్పుడు, సామాజిక వివక్ష లేనప్పుడు రిజర్వేషన్ అనేది ఎట్లా వర్తిస్తుంది? మరి దీని కుట్ర ఏమిటి, ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? కేవలం ఎన్నికల స్టంట్ కాదు. అయితే గీతే కొన్ని ఓట్లు వస్తాయి, 15% ఓట్లు వస్తాయి కావచ్చు. మొన్న ఎవరో ఒక లెక్క చెప్పారు నాకు, 13% అప్పర్ క్యాస్ట్ ఉన్నది ఈ దేశంలో అని. 13% వాళ్ళకి 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చావు. 57% బీసీలు ఉంటే 27% రిజర్వేషన్ ఉంది. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? 92, 93 సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ తర్వాత వచ్చినటువంటిది. 22% ఎస్సీలు ఉన్నారు, 15% రిజర్వేషన్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 12-13% ఎస్టీలు ఉన్నారు, 6-7% రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తున్నారు. జనాభా దామాష ప్రకారం రిజర్వేషన్ అందవలసిన వర్గాలకి రిజర్వేషన్ అందించకుండా, పెంచకుండా, ఇవ్వకుండా 13% ఉన్నటువంటి వాళ్లకు 10% రిజర్వేషన్ ఇవ్వటంలో ఉన్న కుట్ర ఏమిటంటే, ఈ మొత్తం రచన అంతా నాగపూర్ కేంద్రంగా జరిగింది. నాగపూర్ కేంద్రంగా జరిగింది ఇది. ఆనాడు గాంధీ వెళ్ళి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడిన మాట అయినా, ఈనాడు 10% రిజర్వేషన్ రావటమైనా ఇది నాగపూర్ కేంద్రంగా వచ్చినటువంటిది. కనుక ఈ నాగపూర్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సంస్థ, ఆ సంస్థ నాయకులు గత 20 సంవత్సరాలుగా చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడి ఉన్నారు, మీరు విని ఉన్నారు. ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి, రిజర్వేషన్లను తీసేయాలి అని మాట్లాడారు. వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇదే చర్చ ముందుకు వచ్చింది. క్రీమ్ లేయర్ అనే విషయం చర్చకు వచ్చింది వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే. అగ్రకుల పేదలకి రిజర్వేషన్ అనే చర్చ ముందుకు వచ్చింది. ఆనాడు వాళ్ళకి సంపూర్ణ మెజార్టీ లేదు కనుక వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేదు, లేకపోతే ఆనాడు ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు. మిగతా పక్షాలు వ్యతిరేకించాయి. దేశంలో కాస్త పరిస్థితి ఈనాడున్నంత ఇట్లా లేదు, కాస్త రోడ్డు మీదకి వచ్చే కొట్లాడే, నిరసన వ్యక్తం చేసే ఆ పరిస్థితి ఉండటం మూలంగా వాళ్ళు ఆనాడు ముందుకు రాలేకపోయారు. ఇవాళ వచ్చారు. కనుక ఈ రచన మొత్తం రాజ్యాంగం మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళకి, ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం లేనటువంటి వాళ్ళకి, రిజర్వేషన్ అనే కమిట్మెంట్ మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళు రచించినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఇది. ఆ డాక్యుమెంట్ పార్లమెంట్లోకి వచ్చింది. అది రాత్రి ముందుకొచ్చి పొద్దున లోక్సభలో ఆమోదం పొందింది. కనుక దీని వెనుక భావజాలపరమైన విషయం ఉన్నది. ఇక భవిష్యత్తులో ఎస్సీలకు ఇచ్చిన రిజర్వేషన్, ఎస్టీలకు ఇచ్చిన రిజర్వేషన్, బీసీలకు ఇచ్చిన ఈ కాస్త రిజర్వేషన్ కూడా నెక్స్ట్ 5 yearsలో పవర్లోకి వస్తే ఇవి ఉండవు. ఇక వాళ్ళ రాజ్యాంగం అమలు అవుతుంది. ఏ రాజ్యాంగం అమలు అవుతుంది? మనుధర్మం అనే రాజ్యాంగం అమలు అవుతుంది. నేను ఒక 4 రోజుల కిందట కరీంనగర్ వెళ్ళాను, టీచర్స్ ఒక సభ పెడితే ఇదే విషయం మీద మాట్లాడడం కోసం. నేను వెళ్ళిన ఒక 2 రోజుల ముందు మనుధర్మాన్ని ఒక రథం మీద పెట్టి కరీంనగర్ నగర వీధుల వెంట ఊరేగించారు. ఎప్పుడు? 2018లో. 1000 సంవత్సరాల కిందట వచ్చిన మనుధర్మాన్ని ఇప్పుడు రథం మీద పెట్టి ఊరేగిస్తున్నారంటే ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? మనధర్మం ఏం చెప్పిందో అది చెప్పదలుచుకున్నారు. అంటే ఆనాడు మనం వేదం వింటే చెవులో సీసం పోయండి, వేదం చదివితే నాలుక తెగ్గోయండి. ఈ స్త్రీలకి స్వాతంత్రం లేదు, వాళ్ళు ఒంటింటి కుందలు. ఇంకా చాలా కామెంట్స్ చేశారండి స్త్రీల విషయంలో. అసలు అవి చదివితే స్త్రీలు మోసగత్తెలని, టక్కరి అని సంస్కృతంలో ఆ పదం చూస్తే టక్కరి, స్త్రీ నమ్మక ద్రోహం చేస్తుంది స్త్రీ అని రాశాడు. కనుక పురుషుడు తన చేతుల్లో పెట్టుకోవాలని రాశాడు. ఇక
ఇక ఆ మనధర్మం, ఈ రాజ్యాంగం పోయి ఆ మనధర్మం రేపు అమల్లోకి వస్తుంది. ఈ ప్రమాదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కేవలం రిజర్వేషన్, అగ్రకుల పేదలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వటం అనే ఎవరో కడుపు మంటతో ఇది మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం కాదు. దీని వెనుక ఇంత ప్రాసెస్ ఉన్నది. రిజర్వేషన్కు వ్యతిరేకమైన ఆందోళన వచ్చినప్పుడల్లా మామూలుగా ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, బీసీలకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిభ దెబ్బతింటుందని మాట్లాడుతూ రోడ్ల మీదకి వచ్చే వాళ్ళందరూ అగ్రకుల పిల్లలు చేసే నిరసన రూపాలు కూడా మీరు చూసే ఉంటారు, వినే ఉంటారు, చదివే ఉంటారు. వాళ్ళ నిరసన రూపాలు కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే బూట్ పాలిష్ చేస్తారు వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి. బూట్ పాలిష్ చేయటం అంటే నీ ఉద్దేశం ఏమిటి? బూట్ పాలిష్ కావాలని అవమానించడం నీ ఉద్దేశం. వాళ్ళు రోడ్లు ఊడుస్తూ ఉంటారు. అంటే రోడ్లు ఊడిసే ఒక పని నీ అవమానంగా చూడటం, తక్కువగా చూడటం. కనుక వాళ్ళు ఎంపిక చేసుకున్న నిరసన రూపాలైనా, వాళ్ళు అమలు చేస్తున్న విధానాలైనా ఈ దేశంలో ఉండే 87% మంది ప్రజలకి వ్యతిరేకమైన విధానాలు. కనుక ఈ కోణంలో మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇవాళ వచ్చిన అగ్రకుల పేదలకి నిజంగా పేదలుంటే ఆ పేదలు బాగుపడాలని, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని, వాళ్ళు 3 పూటలు అన్నం ముద్ద వాళ్ళ కడుపులోకి పోవాలని మనం అందరం కోరుకుంటాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరం దాన్ని వ్యతిరేకించాం. కానీ దానికి రిజర్వేషన్ అనేది పరిష్కారం కాదు. ఈ దేశంలో శ్రీహరికోట అనే ఒక కేంద్రంలో ఎంతమంది దళితులు ఉన్నారు లెక్క తీసి చెప్పండి. మాకు ఎంతమంది బీసీలు ఉన్నారు లెక్క తీసి చెప్పండి. ఈ దేశంలో ఇప్పటి వరకు 70 సంవత్సరాల కాలంలో క్యాబినెట్ సెక్రటరీస్గా ఎంతమంది దళితులు ఉన్నారో లెక్క తీసి చెప్పండి. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎంతమంది ట్రైబ్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ నుంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. మొత్తం రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన కార్యదర్శులుగా ఎంతమంది దళితులు పనిచేశారు. ఆంధ్రప్రదేశే తీసుకుందాం, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే తీసుకుందాం. ఈ 70 సంవత్సరాల కాలంలో 2 దళిత్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులుగా పనిచేశారు. బీసీలు ఎంతమంది పనిచేశారు, మరి ఓసీలు ఎంతమంది పనిచేశారు? 2% ఉన్న జనాభా మొత్తం కలిపితే 13% ఉన్న జనాభాలో వాళ్ళ ఉద్యోగాల వాట ఎంత, చదువుల్లో వాళ్ళ వాట ఎంత, సంపదల వాళ్ళ వాట ఎంత, దేశంలో ఉన్న కంపెనీల్లో వాళ్ళ వాట ఎంత చూస్తే పేదలు ఎంతోమంది బయటకు వస్తారు. ఏదో చిన్న గుడిలో నైవేద్యం పెడుతూ భక్తులు వేసిన కానుకల మీద బతికే పేద బ్రాహ్మణుడు ఉంటే ఆ పేద బ్రాహ్మణుణ్ణి ఎన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఎంతమంది ఉన్నారో పాపులేషన్ తీసి వాళ్ళకి ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలని ఆలోచించండి. ఈ దేశంలో రెడ్లు ఉంటే పేదవాళ్ళు ఉంటే ఉన్నారు, పేదవాళ్ళు రెడ్లు కూడా. వాళ్ళ శాతం ఎంతుందో గణన చెయ్యండి. కోమట్లు వాళ్ళ శాతం ఎంతుందో గణన చెయ్యండి. వెల్లమలు వాళ్ళ శాతం ఎంతుందో గణన చేయండి. బనియాలో పేదవాళ్ళు ఎంతమంది ఉందో చెప్పండి. జాట్లో పేదవాళ్ళు ఎంతమంది ఉందో చెప్పండి. ఇట్లా దేశవ్యాప్తంగా కనీసం మీకు సైమన్కున్నటువంటి కనీస ఇంకిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా ఏదైనా ఒక కమిషన్, ఒక చట్టం చేయాలంటే దానికి ముందు కమిషన్ వేసి ఆ కమిషన్ అధ్యయనం చేసి ఆ అధ్యయనం ద్వారా వచ్చిన రిపోర్ట్ను ఆధారం చేసుకొని ఒక చర్చనీయంగా మార్చి చట్టం చేయటం అనేది ఈ దేశ సంప్రదాయంలో ఉన్నది, పార్లమెంటరీ సిస్టంలో ఉన్నది. కనీసం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య సిస్టమ్ పట్ల కూడా వాళ్ళకి ఏమాత్రం నమ్మకం లేదు. వాళ్ళకి నియంతృత్వం మీద మాత్రమే నమ్మకం ఉన్నది. ఆ నియంతృత్వం మీద ఉన్న నమ్మకం ఈ దేశంలో ఇప్పుడు నడుస్తున్న పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ మీద కూడా నమ్మకం లేదు. చాలా సందర్భంలో ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు మాట్లాడిన నాయకులు మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో అమలు కావాలని మాట్లాడారు. వాళ్ళు రాష్ట్రాలకి అధికారాలు లేకుండా బలమైన కేంద్రం ఉండాలి అని మాట్లాడారు వాళ్ళు. అంటే ఈ మొత్తం వ్యవస్థని మార్చే క్రమంలో ఇన్ని విధానాలు వాళ్ళు అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. దేశంలో వేల కోట్ల రూపాయలని దోపిడీ చేసి బ్యాంకులను మోసం చేసి విదేశాలకు పారిపోయినటువంటి వాళ్ళని, వాళ్ళు దోసుకున్న డబ్బును బయటికి తీయండి. ఆ డబ్బుతో అగ్రకులంలో పేదలు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఒక ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకోండి. వద్దంటున్నామా మేమేమైనా? కానీ ఆ పేరు మీద ఇవాళ కోమటల్లో కూడా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. గ్రామాల్లో చాలామంది మాల్స్ వచ్చేసాయి. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, జపాన్
బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సూపర్ మార్కెట్లు అయితే పెద్ద పెద్ద మాల్స్ ఉంటాయో ఆ మాల్స్ కల్చర్ని ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మాల్స్ పెట్టేస్తే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్తే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళందరూ దివాలా తీశారు. ఏ కులం వాళ్ళైనా దివాలా తీశారు. గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి కోమటోళ్ళు కూడా దివాలా తీశారు. అంటే వాళ్ళు దివాలా తీయడానికి, వాళ్ళు పేదలు కావడానికి నీ ఆర్థిక నమూనా కారణం, నీ అభివృద్ధి నమూనా కారణం. దాని గురించి చర్చించకుండా, దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఈ దేశంలో వేల సంవత్సరాలుగా మనుషులుగా పరిగణించని వాళ్ళు, బడిలోకి రాని వాళ్ళు, గుడిలోకి రాని వాళ్ళు, ఇప్పటికి కూడా అంటరానితనాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశ రాజ్యాంగం ఎంతో కొంత అవకాశం కల్పిస్తే ఆ అవకాశాల వలన ఇప్పుడు ముందుకొస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ముందుకొస్తే మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అన్నవాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు మాకన్నా ముందు రిజర్వేషన్ సీట్లే సరిగ్గా నిండేవి కావు. ఇప్పుడు నేను చదువుకునే రోజుల్లో, నేను ఎంఏ తెలుగు చేసే రోజుల్లో ఓపెన్ కాంపిటీషన్లో రిజర్వేషన్ సీట్లు 4 సీట్లుంటే, ఎస్సీ సీట్లు 4 సీట్లుంటే 4 నేను ఒక్కనే జాయిన్ అయ్యాను. 3 ఎవరు జాయిన్ కాలే. దాన్ని ఓపెన్ కన్వర్ట్ చేశారు. కానీ ఇవాళ నేను అదే తెలుగు డిపార్ట్మెంట్లో నేను టీచర్ అయిన తర్వాత మా తెలుగు డిపార్ట్మెంట్లో మొదటి ర్యాంకులన్నీ, ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ర్యాంకులన్నీ ఎవరు ఉంటున్నారంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు మొదటి ర్యాంకులు ఉంటున్నారు. అప్పర్ క్యాస్ట్ ఎవరు లేరు, అగ్రకులాల పిల్లలు ఎవరు లేరు. 130 సీట్లు ఉన్నాయి మా యూనివర్సిటీలో, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 130 సీట్లో ఒక్కరు కూడా అగ్రకులాల పిల్లలు లేరు తెలుగులో. మరి నేను చదువుకునే 20 ఏళ్ల కిందట నేను తెలుగు చదివినప్పుడేమో ఎస్సీ సీట్లు నిండలేదు. కానీ 20 ఏళ్ల తర్వాత చూస్తే అగ్రకులాల పిల్లలు ఎవరు లేరు. ఎక్కడ వెళ్ళారు వీళ్ళంతా? వీళ్ళు అమెరికా వెళ్ళారు, వీళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళారు, వీళ్ళు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలోకి వెళ్ళారు, వీళ్ళు ప్రైవేట్ కాలేజీల్లోకి వెళ్ళారు. మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వచ్చే నాటికి గవర్నమెంట్ స్కూల్ మాకైపోయింది, వాళ్ళకి ప్రైవేట్ స్కూల్ వచ్చింది. మేము గవర్నమెంట్ కాలేజీకి వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ స్కూల్ మాకైపోయింది, వాళ్ళకు ప్రైవేట్ కాలేజ్ వచ్చింది. మేము గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీకి వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ మాకైపోయింది, వాళ్ళకి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు వచ్చాయి. ఎప్పుడైనా ఒక జనరేషన్, కొన్ని జనరేషన్లు మేము వెనుకే. అట్లాంటి స్థితి ఇంకా సమాజంలో ఉండగా, ఇంకా అంటరానితనం దేశంలో రాజ్యమేలుతుండగా, ఇంకా యూనివర్సిటీస్ అన్ని అగ్రహారాలుగా మారి రోహిత్ వేముల లాంటి వాళ్ళు చనిపోతుండగా, ఈ రిజర్వేషన్, ఉన్న రిజర్వేషన్ సరిగ్గా అమలు చేయకుండా తూట్లు ఓడుస్తూ ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 33,000 బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఉన్నాయండి. ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 73,000 బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు. 2 రాష్ట్రాలు విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణకు వచ్చిన బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు అన్నీ. ఎన్ని సంవత్సరాల కాలం మీరు నింపకుండా ఉంటే బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఉంటాయి? అంటే మీరు ఉద్యోగాలు ఫిలప్ చేయటం లేదు, అంటే రిజర్వేషన్ సరిగ్గా అమలు చేయటం లేదని దాని అర్థం. కనుక మిత్రులారా, ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ మనం ఈ చర్చ, ఈ అవకాశం కల్పించడం అనేది సామాజిక వెనుకబాటు, విద్యాపరమైన వెనుకబాటు ఆధారంగా ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ అనే ఆ అంశాన్ని దెబ్బగొట్టి మరో రూపంలో మనుధర్మాన్ని అమలు చేయడం కోసం ఈ పాలక వర్గాలు చేస్తున్న కుట్రలో ఇది భాగమే తప్ప అగ్రకుల పేదలకి మేలు చేయడం కోసం కాదు. అసలు అగ్రకుల పేదలకి మేలు చేయడానికి ఇది రిజర్వేషన్ అనేది పేదరిక నిర్మూలన పథకం కాదని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు నమస్కారం. So before I come to the topic of the day, which is 10% reservation for the upper caste, I'll just try to set up the context by giving some facts and figures. And in that light of facts and figures, it will be very interesting to understand the 10% reservation. In 2018 February, there was nearly 89,000 vacancies of railway were published, and for that 2.8 crores people applied. And in that 2.8 crores, it ranged from matriculation to PhD, and the age group was 18 to 35. So nearly 320 people applied for one vacancy in railways. Similarly, there was one advertisement for 315 jobs for a post of a peon, chaprasi जिसको कहते हैं,
And for that, nearly 2.5 lakhs people applied, and even PhDs applied for that post. It also ranged from 18 to 35. So that is the state of unemployment. And if we go according to some of the reports which have been published recently, there was one report in Bloomberg which said that India ranks number 1 in Asia if we see the rate of growth of unemployment, which is 8%. So India ranks number 1 in Asia. And another thing the Bloomberg report says is the opportunities for job is worst in last 12 years, in the last year. It is worst in last 12 years. So this is the state of unemployment. Government jobs are shrinking, increasing liberalization policies, and slowly and slowly the jobs are shrinking. And we can see that 2 crore ka jumla, even if we discard it, last year CMI report says that there was loss of 1.1 crore jobs. There was loss of jobs, not even gaining jobs. We are in the process of losing jobs. The unemployment situation is like this. In demonetization case also, lakhs of jobs were gone that time. So that is the state of unemployment in recent past. And if we, another scenario if we see, the unemployment is rampant, contractualization, the casualization, and the reduction of wages, shrinking jobs is a reality. Then another fact, if we see recently published Oxfam report, it says that last year nearly 52% of the wealth of the nation was owned by 1% of the people. Then this year it is 78% something, 73%, sorry. This year it is 73% of the wealth is owned by 1% of the people. And if we see the global context, there has been job losses and unemployment at global level also. We can see the Bangladesh textile workers are protesting for a basic minimum wage, for loss of jobs. We can see the Yellow Vest protest in Paris and across Europe, many countries, this protest is happening. Similarly, if we see the global scenario in increasing inequality, we see that last year it was 50% of the wealth was owned by 1% of the people. This year it has reached to 82% of the wealth is owned by 1% of the people. Whereas more than half of the population of the world also is hardly earning 1% of the wealth of the whole society. Similar case is in India. So these are two realities, shrinking jobs, rising unemployment across globe, in India also, and rising inequalities. These are two realities with facts and figures which we can see. Now in this scenario, if we see the unemployment and then the 10% reservation bill, what we can clearly see that it is a scenario where there is a congested bus where many other people wants to enter. So whenever there is a congestion in the bus, suppose many people are sitting in, there is already a congestion and some more people want to enter. So there will be friction between the people who are already sitting, and there will be friction who are entering through the door also. So that friction is clearly seen here. The upper caste, jobless, unemployed youth is thinking in the manner that our jobs are being taken away by someone else. Whereas the people who have got the reservation are also asking for more reservation. We can see the Jat movement, Maratha movement, other movements. These all movements are replica or are the signals that there are no jobs, and that's why even within that scenario people want more reservation within that fixed pie. So in this whole scenario of joblessness and in this whole scenario of private education, the extent to which
the education has become privatized. There are hardly any growth in the government schools or colleges. The seats of government schools and colleges are stagnant, and the way the number of youth is increasing, they are only getting placed or they are only getting accommodated in private institutes. So private education has taken a huge space in the education scenario. With this, if we see the another few realities which we can see clearly is 83% of the population of our country lives with 20 rupees a day, and nearly we can clearly see Mukesh Ambani's daughter marriage gets 900 crore of expenditure, and the total earning of Mukesh Ambani is more than the total expenditure government spends on education, health, and the sanitation and various other schemes. So this is the reality of today. So after considering this, what we can say is 10% reservation is. 10% reservation is like an illusion. It is like there is an objective condition in our society which is pushing people towards more and more poverty. See, when unemployment is rampant, there is a downward pressure for wages, and it is clearly like in a capitalist society there is a downward pressure on wages because the society's structure or the system itself creates more and more unemployment because it believes in the fact that if there is a labor which is unemployed, it gives them a good bargain to reduce the wages of others. So if there is a complete force which stands unemployed outside the factory or outside the working place, then it gives a downward pressure on the wages of the people who are working inside. So in a crisis situation, in a capitalist crisis, which has entered into a terminal phase after 2008, it is not reverting back now, and since it has entered into a terminal phase, there is a complete the class itself is in the mood to put more and more pressure on the wages of the people. So it is beneficial for the ruling class to maintain a good amount of people outside the workplace who are unemployed, to put a lot of pressure on the labor wages itself. So in this scenario, if we see the 10% reservation, it is for those people who are who have been anti-reservation, who have been from the upper caste, and who have always argued that it can destroy the merit. Now, like it was earlier said, that now that thing will not work, that it is destroying the merit itself. But rather for them, it is like a illusion created for them that within this system you are worrying for your jobs, now you can get something. That illusion is created. And then for the people who have been pro-social justice, for them also, if we see that affirmative action historically, how it has moved, the affirmative action was one force which was trying to give representation. But if we see the facts today, nearly most of the first class UPSC jobs, 74% are upper caste. 43 of the major universities have a vice chancellor, 42 of the vice chancellors are upper caste, only one vice chancellor is Dalit. So this is the representation which has gone till now. When there was lot of government jobs, lot of public educational institution, even with that force, this has gone to that extent. And even today, many of the educational institutes, the reserved seats go vacant. Later on, those vacant seats are open for all. Many of the institutes, it happens that way. So the representation itself, even after reservation, it has not done what it was supposed to do, because there was a larger force
of capitalism working, where if there is a property and it grows in that manner, that the upper caste, upper class people will keep on growing in that pace, whereas the people who are striving for social justice, even in spite of affirmative action, they will not able to take up that race. So this has been the scenario where the major force of capitalism has still worked, and it has denied the representation. It has denied the representation for most of the Dalits. And today the working class composition, 90% of the Dalits from the working class people are from the working class people. And nearly, if we see that out of the whole working class, capitalism has a way of kind of homogenizing. So in the process of capitalist growth, many of the upper caste people have also fallen to the lower class category. So if we see the whole working class composition, nearly 47% of the Dalits are from the working class composition, but 90% of the Dalits are in the working class. That is the scenario. So within this context, if we see 10% reservation, and with that limit of 8 lakhs and 5 acres of land and 1000 square feet and 200 square yards of something land, with this limit, nearly 90 to 95% of the population comes in the bracket of reservation. And this is like wooing the upper middle class, upper caste people, just that because of the prevailing condition when they were facing the wrath and of unemployment so much. And it was a political gimmick, as we all know, it was a political gimmick. But one more thing is, there is underlying strategy also, that it cannot be just limited to a 2019 election gimmick. It has an underlying strategy. RSS has been very vocal that they want to deny, or they want to revisit the affirmative action, and they have always been willing to change the constitution, the preamble in that manner, where they can put this economical aspect into the constitution, so that in future, I can see that in future they will be asking for a SC/ST creamy layer identification, which has never happened. So on that basis, the creamy layer concept can also come. And maybe in future they will also ask, many people were surprised that this bill got complete acknowledgement from across all the political parties. Even the so-called Dalit representation in the parliament, like Mayawati, Ramdas Athawale, Paswan and likes of all those likes, they have also supported, and many of the those leaders have also supported. The reason is today Hindu identity has become the biggest identity, and because of that identity, fascism, the traces of fascism we have seen, and to undercut that identity, there has been an intent from even BSP, from SP, to undercut that identity and not to oppose this bill. And this also reflects a lot of class character of these Dalit representation, who has rose through the ranks, and they have always played the representation politics, but rather they have never raised the issues of unemployment. They have never come out on the road of for the privatization of education, for the lack of education among the masses. They have never come out for the health issues, for the rampant decline in the health facilities. They have never been vocal for the unemployment also. So overall, they have also been in hand in glove with the ruling class to put this 10% reservation, which hypothetically it might pass, but it will be challenged in the court, and it might get, probably it might not get a complete nod in the Supreme Court. But if we see that hypothetically, even if it get cleared through Supreme Court, what it will do? There is hardly any job. There is hardly any educational institute which is increasing the seats for the people. So what it will give? It is just creating an illusion. The second most major thing it is doing is it is creating a binary.
it is creating a binary among people, among working class people. Basically, if we see the harsh reality of today, our realities are far, far more worse than what has happened in Paris. But even though our people have not come to the roads, they have not asked that we want jobs. If you cannot give jobs, we want a minimum berozgari bhatta, kuch dena hai. They have not at all asked for that. So our objective conditions are ripe in the society, but subjective forces have not been able to convert and pressurize the ruling class to for a movement. That kind of movement has not been built, and since it has not been built, the onus or the advantage is taken by the ruling class in dividing the society, in dividing the working class across caste. So with this also they have divided the people, working class people, among two categories. The people who got the some kind of a illusion, they will not speak against the government. The people who have not got this illusion this time, they will ask for many more means they will ask for more representation, and maybe the likes of Mayawati or some people may give also 10%, more 10% for the Dalits, but it will hardly make any difference. The illusion which was created long back, the illusion of affirmative action, whereas the major force of capitalism is giving rise to lot of inequalities. The illusion of reservation will only divide the working class, will only divide the people, and will only help the political class across all parties who are working today. So I think here is the time when we should understand and not fall into the trap of this reservation. And this reservation, or maybe forthcoming, maybe they'll give something to Marathas, maybe they'll give something to Jats, and then it will be questioned in Supreme Court. We cannot expect more from Supreme Court, seeing the judgments which we have seen of late, that some radical judgment might come. And so I think it is the time for all of us to be part of such movements which unify all across caste, and who can highlight the demands like we want jobs, every hand should get a job, and if job is not given, then we want minimum basic income for everyone, and health facilities for all, education, equal education for all. These are the basic demands which are pro people, and everybody should be part for that. Thank you. Since we have to close this event, I would like to, no, I think you can take it offline. I would like to take this opportunity on behalf of Lamakaan to thank Ragnish Garu and Qasim Garu and Padmaja Shah and also Parag for coming all the way and speaking to us. We will look forward to have your company on the other events that we have this month. Thank you so much and have a good night.